Gentlemen, let's go over the plan. The first constant is none other than Janus, the legendary Cold War spy master. A KGB senior officer and head of the 6th Column Special Branch at Lubyanka, Janus is a certified genius and expert of counterintelligence. He retired from the KGB in 1988 when he fell out of favor with the Kremlin and defected to the US. Shortly after, the Soviet Union collapsed. Now, it is unclear when Janus stepped down as the constant, but since 2004, he has been a resident of a quiet community in suburban Vermont. Mr. Gray. Right. So here's the catch. As an elite KGB agent, Janus was trained to withstand interrogation and torture. No amount of pressure will force him to disclose information he doesn't want to. Instead, we will need to search his home for clues. But if Providence learns of our presence, the game is up. So we frame Janus, make Providence think he was the real shattered plan. Correct. I will file a false ICA report, claiming to have traced a number of calls from Janus's house to the Institute in Romania. The case will seem clear. Mr. Gray was only a figurehead. Janus was pulling the strings all along. And by eliminating him, we will have neutralized the militia, once and for all. However, for this subterfuge to work, you'll also need to deal with Janus's security detail. A Providence herald and former Secret Service agent by the name of Nolan Cassidy. Intel describes him as diligent and inquisitive, and we cannot risk that he contradicts our story to his employer. Seems workable. I certainly hope so. Everything depends on this next move, 47. You made this our fight. Now let's even the playing field. Hello YouTube. இன்னைக்கு நம்ம Hitman 2 Chapter 5 கேம்ப்ளேல இருக்கோம். ஸோ இந்த கேம்ப்ளே நேம் வந்து Another Life. ஸோ இதில் நமக்கு 2 டார்கெட் ப்ளஸ் ஒரு ஆப்ஜெக்டிவ் என்னன்னா ஃபைண்ட் க்ளூஸ். அதாவது அங்கே இருக்கிற க்ளூஸ் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அதுதான் இதில் போட்டிருக்கு. ஸோ நம்ம கேம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சூட் வந்து சிக்னேச்சர் ஸ்டைல்லே நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். லாஸ்ட் சாப்டர் மும்பையில் வந்து நம்ம சிக்னேச்சர் சூட் தான் போட்டிருந்தோம். ஸோ அதே மாதிரி இதுலேயும் சிக்னேச்சர் சூட் போடலாம் 47ஓட இது. ஏன்னா அவங்க கொடுக்குறதும் இந்த சூட்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸே இல்லை. வழக்கம் போல் பிஸ்டலையும் நம்ம மாற்றிக்கலாம். யா ஓகே, பிஸ்டலையும் வந்து நான் குரோம் பேலன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டேன். அப்புறம் ஓகே, ஸோ இதில் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நான் ப்ரீஃப் கேஸ் எடுத்துக்கலான்னு பார்க்குறேன். ஓகே, இப்போ செலக்ட் பண்ணியாச்சு. பில்ட் ஐட்டம்ஸ் நம்மகிட்ட எதுவும் இருக்காது மோஸ்ட்லி. Whittleton Creek, Vermont. On the surface, a picture-perfect suburban dream. Wide roads, golden maple trees and verdant lawns. Most residents here are white-collar professionals, ranging from university staff to government employees. Most, but not all. Janus's unpresuming home is protected by a host of bodyguards, and intel shows that the fragile former constant rarely leaves the property. Nolan Cassidy, on the other hand, roams the neighborhood streets. A recent arrival, the dutiful Providence Herald is busy making threat assessments and settling in with his security team. Now remember, this is about more than just revenge. Janus is the key to bring down Providence. So get in there and find us a lead. Good luck, 47. நம்ம ஆள் என்ட்ரைட்டர் உள்ள. ஓகே, உள்ளே இறங்கியாச்சு.
நம்ம ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து ஸ்டோரி லைன் வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஈஸியாக இருக்கும். நம்ம எப்பயும் பண்ணுற மாதிரி தான். ஓகே, ஃபாலோ பண்ணியாச்சு. ஸோ இங்கே இப்போ எப்படி இருக்குது இந்த கேம் பிளேன்னு பார்க்கலாம். I've marked your map with several points of interest. We're running this mission with very little upfront intel, but these locations could provide clues to help you obtain the information we need. Good luck. இந்த ஸ்டேஜ் எப்படி இருக்குன்னா, இதுக்கு முன்னாடி வந்த ஹிட்மேன் பிளட் மணி அந்த கேம்ல இருக்க ஒரு ஸ்டேஜ் நியூ லைஃப்ங்கிற மாதிரியே தான் இருக்கு இதுவும். ஸோ எனக்கு மோஸ்ட்லி அந்த ஸ்டேஜ் விளையாடுற மாதிரி தான் இருக்கு. என்ன இதில் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ், கொஞ்சம் கிராஃபிக்ஸ் நல்லா இருக்கு. ஓகே, இப்போ நான் மேப்ல வந்து எந்தெந்த லொக்கேஷன் போகணும்னு தான் இப்போ பார்க்குறேன். நமக்கு வந்து அங்கங்கே க்ளூஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த ஸ்டேஜ் வந்து ரொம்ப செக்யூராக விளையாடுங்கிறதுனால க்ளூஸ் வச்சு தான் நம்ம பேஸ் பண்ணி இதில் விளையாடணும். இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் க்ளூ தான் செக் பண்ணுறதுக்கு போயிட்டு இருக்கேன். I'm really impressed by all the wonderful things you have here. I wish my husband would let me have that much art inside the house. But நான் வந்து ரொம்ப கேஷுவலாக உங்களுக்கு தெரியாத மாதிரி நின்று அவங்க பேசிட்டு இருக்கிறத ஒட்டி கேட்டுட்டு இருக்கேன். Well, Richard and I have similar interests, so it's really not that hard to get him to go along with my ideas. Although I have to say, it's been challenging to find a good place for my old microfilm viewer. Right now, it's just collecting dust in the attic. Microfilm? That's an interesting thing to collect. Well, it's sort of a hobby that never really took off. Besides, I don't have any microfilm to play on the viewer anyway. I'm not sure I can find any either. Well, Janus next door collects all kinds of ancient memorabilia. He might have a roll or tape or whatever it is that sort of thing uses. I'm sure he'd be delighted to lend you something. That's very good. Back in the day, Janus was known for his obsessive need to archive and keep memorabilia. If he has any microfilm in his house, it might contain something interesting. It really is. Feel free to. You know, our oldest is starting to get into the ஓகே, இப்போ நம்ம ஒரு க்ளூ வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஒன்று 2 க்ளூஸ் இருக்கு. இப்போ நமக்கு என்னன்னா லொக்கேட் த மைக்ரோஃபிலிம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது இப்போ நம்ம அதை செக் பண்ணணும் எங்கே இருக்குன்னு. ஓகே, மேப்பில் லொக்கேஷன் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்துட்டு நம்ம போயிடணும். Doc, I know. This batty guy is driving me crazy. Every time he sees me, he comes out and wants to talk. And the problem is he just won't shut up. Always ranting about that damn lawsuit against Janus and waving piles of paper at me. As if I give a rat's ass about their problems. Let the judge sort it out. What do I want? A lawsuit between Janus and a local resident. It might be just what we're looking for. Batty lives in number 432. Pick one. All right, Doc, sorry. I'm just stressing out here, okay? Please, do what you can, all right? And I'll talk later. He's been sitting there most of the day. I don't know what he's reading, but it looks like it's the most interesting thing he's ever come across. The new Cassandra Snow novel, maybe. Slivers of Past Shimmers, or something like that.
See, my wife's reading it now. I can't get her to do anything around the house. No, it's not a novel. I think it's a journal or a diary. He's one of the security people working over at that old Russian guy's house. It's got to be something from the old man's archives. Oh. If that's one of Janus's diaries, it might contain some important information about his past. Our past. Or maybe something that can help us locate the constant. You know what I like about you guys? You're just so chill. Not like Janet. I have never met a man so full of... Oh, no way. Damn. இந்த பொட்டி எடுத்துட்டு வர்றதுல இது ஒரு நல்ல விஷயம். இந்த மாதிரி நம்ம டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணலாம். அதுக்கு தான் அந்த பொட்டி எடுத்துட்டு வர்றது. ஐயோ பொட்டி எடுத்துட்டானே. ரொம்ப நல்லவனா இருப்பானோ. Excuse me, someone must have forgotten this. It's not mine, so I thought it best to bring to you. ரொம்ப நல்லவனா இருப்பான். பொட்டியை போய் கொடுத்துட்டான். Really? You know what I like about you guys? You're just so chill. Huh? சாவுடா. ஐயோ பார்த்துட்டாரு. Everything around here. I need some help here, please. Some bad shit is going down. You need to do something. Oh my God, thank God you're here. I need help. It might have gone totally past me, but there are bad things going on. Do something. இப்போ வெற்றிகரமாக நம்ம அந்த நர்ஸை போட்டு அவனை மாதிரி இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். இப்போ அடுத்து ஜேனஸ் வீட்டில் போயிட்டு ஜேனஸை போடுறது தான் இப்போ நம்ம வேலை.
ஓகே, நம்ம இப்போ அங்கே போய் ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஜேனஸை போகிறதுக்கு பதிலாக ஜேனஸோட டைரி வந்து அங்கே ஒருத்தன் வச்சு படிச்சுட்டு இருக்கான். ஸோ அவனை போய் ஃபஸ்ட்டு போட்டுட்டு அதை நம்ம கலெக்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டோம்னா நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும். நம்ம உள்ளே போனோம்னா சூழ்நிலைகள் எப்படி மாறும்னு நமக்கு தெரியாது. கொஞ்சம் நம்ம உஷாராக தான் ப்ளே பண்ணுவீங்க. One of Janus's many diaries. He's apparently been the chairman of the Ark Society for years. He stepped down very recently, but is still attached to the society. Well, 47, this is valuable information. ஓகே, இப்போ நம்ம ஜேனஸ் டைரியும் இப்போ நம்ம கலெக்ட் பண்ணிட்டோம். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஜேனஸ் வீட்டுக்குள்ளே போயிட்டு நல்ல ஒமன் அடித்து ஜேனஸை போடுறது தான் வேலை. அதை சரியாக பண்ணுவோம். Not now, sir. மாமா செக் பண்ணணும்னு I சொல்கிறாப்பி. will have to pat you down if you want to come through. Security measures. This'll just take a sec, sir. Okay, let's go, sir. Thank you. New guy, huh? The regular guy is indisposed. I'm here to take care of Mr. Janus. All right, just ring the doorbell. Someone will be with you in a moment. Woof, those shoes. Function over fashion, I guess. Where's Lafayette? He's not well. Well, hopefully it's something serious. I wouldn't mind if Lafayette was replaced permanently. He's an insufferable bore with a room temperature IQ. But if you're the new guy, you'll need to be on time. I have a busy schedule, you know. You have a very distinct face, my friend. Eastern European, am I right? But more than that, a refined mix of cultures. You look almost like an artist's rendering of the perfect man. I knew a man once. A doctor. He would have found you quite interesting, I think. So, back to this thing. Lovely day. I'll just spend a few minutes with the inhaler to fill my system with as much oxygen as possible. I'm going to inhale sharply and you're going to lose consciousness. Because of your proximity to me, there won't be enough oxygen within this square meter in order for you and I to continue to survive. Who do you want to put money on, sir? I put money on me. New guy. I know this looks like a relaxed operation, but I run a tight ship. Nobody gets alone time with Janus unless I know them, and I don't know you. So here's what I'll do. I'm going downstairs to run a security check on you. It should only be a few minutes. In the meantime, you wait in the study. We'll lock the doors and my men will make sure you don't accidentally wander off. I'm sure you understand. Please, wait in there.
of my world. 47, you have to find a way out of there. I can't possibly construct a viable ID for you in time. I'll have Miss Hall remotely interfere with their search, but we can't keep it up for long. இப்போ என்ன விஷயம்னா அந்த கந்தர் போயிட்டு நம்ம செக்யூரிட்டி செக் பண்றதுக்குள்ள நம்ம இந்த இடத்த விட்டு அடுத்த ரூம் போயிட்டு ஜேனஸை போடணும் எப்படியாது. Well, that was certainly an interesting turn of events. Still, no rest for the wicked, 47. You could probably slip back inside and give Janus his health check while his bodyguard is busy. Just be mindful of the patrolling guards. One of Janus's old microfilms. It might contain important information. All you need now is to find a device to read it on. I'm back. I suggest we go to the bathroom now. All right. Let's go then. Nicely done, 47. It's time for Janus to pay for his crimes. You know, you might. Finally, an end to Janus. Death feels like an easy way out for a man like him. Still, we are close now, 47. Listen, I swear I have a license. ஓகே, இப்போ நம்ம மைக்ரோஃபிலிமே ஆட்டையை போட்டாச்சு, ஜேனஸையும் போட்டாச்சு. இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் டார்கெட் வந்து இன்னும் 2 க்ளூ நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இருக்கு. அதையும் கண்டுபிடிச்சிட்டு அடுத்து நம்ம கேசடியை எலிமினேட் பண்ணணும். Down, Demolition Man. Unless it's a flesh-eating mutant mole, you don't need it to look. We're gonna keep some things on top. Tell you. These are the best muffins I ever had. I'm supposed to meet a client for a house showing today, but I can't stop eating. Maybe you know him, Mr. Nolan Cassidy? Can't say that I do. Well, he's interested in the Schmidt house down the road. You know the... Why me? Why me? It's just one of those days.
பயபுல கேக்ல அடிச்சுன்னு எதிரிச்சிட்டானே. வேற ஏதாவது வெயிட்டான பொருள் அடிக்கணும் போல. ஓகே. Yes. I just love to clean up other people's mess. And done. Yes! I have to tell you, these are the best muffins I ever had. I'm supposed to meet a client for a house showing today, but I can't stop eating. Maybe you know him, Mr. Nolan Cassidy? Can't say that I do. Well, he's interested in the Schmidt house down the road. You know, the one that we shut down after the, well, incident. I'm not really from around here, sir. I don't know anything about it. I see. Well, never mind. You can wait a little longer. I need to squeeze a couple more of these beauties down. Odd. It was nothing, thank goodness. Isn't someone else supposed to be doing this? வெற்றிகரமாக செயல்படுத்தியாச்சு திட்டத்தை. இப்போ போயிட்டு அந்த புரோக்கரை போடணும். Hi. You're really spiking my anxiety here. Strange. Oh! What? Yes! Huh. Oh boy. Oh boy. This is bad. God, I feel sick.
இப்போ இவனையும் போட்டு வெற்றிகரமாக புரோக்கராக நம்ம மாறிட்டோம். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு கெசடியை போயிட்டு போடுறது தான் டார்கெட்டு. Your chance to change the world, both ways. Sinister-looking basement. What could she be doing down here? Say, wouldn't you like to come out to the stand and join us, giving away all these wonderful muffins? Oh, I'd love to, my darling, but I've got to do some sewing. James has a dressing gown that needs a few touch-ups, and he's getting anxious. Apparently he needs it. A robe for Janus? What could he need that for? Well, when you're retired, you get it. A ceremonial robe of some sort with a note from Janus attached. The note is interesting. Janus has asked Helen to do a few repairs on the robe before he leaves for his annual trip. He even put a date there. This is valuable information, 47.
is supposedly tasteless, but it does something. Maybe if I reduce the amount of milk powder to offset the amount of dry ingredients. The problem is that the milk protein molecules are more complicated and larger overall than those of the additive. It would slightly increase the absorption time, but probably not to the point where the additive would be rendered less potent. If only I had access to You really shouldn't be here. Go now, before I call someone. Okay, this guy is pissing me off. I'm getting help. இப்போ நம்ம அந்த வீட்டுக்குள்ள செஞ்ச செயலுக்காக நம்ம மாட்டிக்கிட்டோம் பயங்கரமா. இப்போ நம்மளை வெறித்தனமா வெறி கொண்டு தேடிக்கிட்டு இருக்காங்க. எவன் கண்ட மாட்டாங்க சுற்றுவானுங்க. ஏன்னா இப்போ நம்ம ஹண்டட்ல இருக்கோம். ஸ்டேட்டஸ் வந்து ஹண்டட்ல இருக்கு. எவன் பார்த்தாலும் இப்போ நம்ம போட்டுருவோம். ஸோ அதுக்குள்ள நம்ம இந்த டிஸ்கைஸை மாற்றி ஆகணும். இல்லை வேற லொக்கேஷன், அதாவது வேற ஏதாவது ஒரு வீட்டுக்குள்ள போய் நம்ம அப்படியே மக்களோட மக்களாக ஐக்கியம் ஆகணும். Oddball nurse, your dad is. Oh, yeah, the bird guy. I think he comes early. Chat with the birds. Spends more time with them than he does with Janice. A couple of weeks ago, I walked past her. Selling some houses, making the big bucks. Oh, don't mind me. I'm just leaving. Clearly, Janus is a meticulous man. This microfilm contains a lot of heavily redacted minutes from what appears to be a yearly event of some sort. Plenty of initials and project code names that don't ring any bells. Janus is mentioned by name throughout, however. This is a very important find, 47. Good work, 47. We now know Janus is meeting with the Constant at an event related to the Ark Society. And we have an approximate date as well. I think that's all we're going to get. We're close to the finish line. It's time to end this. க்ளூஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம பிக் பண்ணிட்டோம். மோஸ்ட்லி எல்லா க்ளூஸுமே நம்ம கண்டுபிடிச்சி இது பண்ணிட்டோம்.
ஒரே ஒரு வேலை என்னன்னா கெசிடியை மட்டும் இப்போ போடணும். கூட போன தெய்வம் குறுக்க வராப்புல நம்ம கெசிடி வந்துட்டு இருக்காப்புல ஆப்போசிட்ல, அப்படியே போய் வலிச்சுட்டு வந்துட வேண்டியதான். Mr. Cassidy, I'm sorry for the delay. I'm ready to take you to the house. About time. Let's go. You know which one it is, right? Last one on the right, far end of the road. I hope you've got your presentation in order. I don't want this to be a waste of time, you understand me? Yes, Mr. Cassidy. I've been eyeing this place for some time. I trust we can make a quick execution here. Of course, Mr. Cassidy. Well, what are you waiting for? Unlock the door and start the tour. Fine. I've had my eye on this place for quite some time. Let's see what sort of secrets she holds. This is the downstairs living room. It is most commonly used for watching television and other recreational purposes. Large room with 2 easy-to-get-to exits. Dark floors hide stains easily. A room with lots of potential. I don't know. I'm not really feeling it in here. What else can you show me? This is the downstairs living room. Yeah, you said that already. It is most commonly used. This is the downstairs living room. Not this. Whoa. Figures. Someone else needs to deal with this. And that is Nolan Cassidy taken care of. Both targets are confirmed killed. All that remains now is to find the information we came for, and then get out of here. All mission objectives are completed. 47, once you've left Whittleton Creek, I will notify Providence of our discovery. In the meantime, we'll go over the clues you found. Once we've located the constant, we'll make our final move. You make it sound so easy. ஐயோ அப்படியே விட்டு போக முடியாது போனத்தை. ஏதாவது டம்ப் பண்ணலான்னா டம்ப் பண்ணுறதுக்கானே அது கூறி இல்லையப்பா. நேரமாக அந்த இங்கே சுற்றிட்டு இருக்கேன்.
It looks like something violent took place here. The previous owner seems to have been connected with Janus somehow. The police report mentions they found him here in a pool of blood. The house has been sealed off until a few weeks ago. Death was ruled as a severe allergic reaction. ப்ளஸ் 2 பணத்தையும் சேஃப்டி பண்ணியாச்சு. இப்போ வெளியே போயிட்டு நம்ம சூட்டை மட்டும் மாற்றிட்டு கிளம்பி போயிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான். நம்ம சூட்டை எங்கே விட்டோம்? அந்த ரிவர் கிட்ட விட்டோம். எஸ். எப்படி ப்ரொஃபஷ்னலாக கிளாசிக்காக வந்தோமோ அதே மாதிரி திரும்பி போயிட்டுருக்கோம். ஸோ இந்த சாப்டர் அவ்வளோதான் கைஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் சாப்டரோட உங்களை மீட் பண்ணுறேன். பை பை பை.